Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Very good morning. Yeah, very good Monday. I hope you have enjoyed your friendship day, right? Yeah. Good morning. చక్కగా ఫ్రెండ్షిప్ డే కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ యువర్ డే. ఆఫ్ కోర్స్ మేబీ ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వీలు ఉండదు కాబట్టి ఆన్లైన్ ఎంజాయ్ చేసి ఉండొచ్చు. దట్స్ ఓకే. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ద అదర్ డే, I think this will be the last day for this chapter, tangents and secants to a circle. ఈ చాప్టర్లో ఈ వీడియోలో మనం యాక్చువల్గా ఈ క్లాస్లో ఎక్సర్సైజ్ 9.3 ఉన్నటువంటి ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ దిస్ చాప్టర్ విల్ బి ఓవర్, రైట్? యా, గుడ్ మార్నింగ్ వర్సైన్. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, right? So without wasting any further time, let us go to the exercise 9.3. Here comes your question number 1. Yeah, this is your question number 1. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and corresponding major segment. రైట్? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక సర్కిల్ ఉంది అండ్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 10 సెంటీమీటర్. ఒక సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 10 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఆ 10 సెంటీమీటర్ రేడియస్ ఉన్నటువంటి సర్కిల్లో ఒక కార్డ్ డ్రా చేశారు. ఆ కార్డ్ ఈజ్ డ్రాన్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ కార్డ్ సెంటర్ దగ్గర 90 degrees యాంగిల్ చేస్తుందంట. అంటే అర్థం ఏంటంటే, వెన్ యూ జాయిన్ బోత్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్, ఈ కార్డ్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ని మీరు సెంటర్కి జాయిన్ చేస్తే దెన్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇష్యూ. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గివెన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ వీఆర్ గివెన్ ద రేడియస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 10 సెంటీమీటర్. సో రేడియస్ మనకి 10 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్, రైట్? సో ఇది బేసికల్గా వీ హ్యావ్ టు అప్లై. మనం చూసుకున్నాం చూడండి, సెగ్మెంట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందర క్లాస్లో మనం చూసాం సెక్టార్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ సెక్టార్ ఏరియా నుంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ దిస్. సో ఇది ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మైనర్ సెగ్మెంట్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఇప్పుడు ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కావాలి మనకి, మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కూడా కావాలి. ఒక సెగ్మెంట్ ఏరియా కనుక్కున్నాం అనుకోండి, దాని నుంచి ఆటోమేటిక్గా అదర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు. ఎట్లా వస్తుందంటే, మొత్తం సర్కిల్ ఏరియాలోంచి ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఏరియా ఆఫ్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్. ఓకే, అది చాలా దట్స్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. కానీ మనం ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ నాకు ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏరియా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీనికి ఏం చేస్తాం మనము, ఫస్ట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్. ఏదైతే రెడ్ కలర్ ట్రయాంగిల్ ఆ గ్రీన్ కలర్ పోర్షన్ ఉందో ఆ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ వచ్చేస్తుంది మనకి. మనం ఆల్రెడీ సెక్టార్ ఏరియా డిస్కస్ చేసాం, x/360 degrees ఇంటూ πr² కదా. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో సబ్టెన్స్ రైట్ యాంగిల్ అని ఇచ్చాడు. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 90 degrees అండ్ రేడియస్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 10. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి మొత్తం సెక్టార్ ఏరియా వస్తుంది. దాంట్లోంచి రెడ్ కలర్ ఏరియా ఏదైతే ట్రయాంగిల్ ఉందో దాని ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ సెగ్మెంట్, గ్రీన్ కలర్ పోర్షన్. మరి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి నౌ యూ కెన్ టేక్ దిస్ 10 యాజ్ బేస్ అండ్ ద అదర్ 10 యాజ్ హైట్. ఎప్పుడైతే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందో రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేసేటువంటి రెండు సైడ్స్ని మనం బేస్ హైట్గా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ రెండు రేడియస్లే కాబట్టి బేస్ ఈజ్ 10 అండ్ హైట్ ఆల్సో ఈజ్ 10. సో ఇప్పుడు హాఫ్ BH ట్రయాంగిల్ వేసుకుని ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ వేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. సో సెక్టార్ ఏరియాలోంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియా తీసేస్తే ఆ గ్రీన్ కలర్ పోర్షన్ సెగ్మెంట్ ఏరియా వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్ us కంటిన్యూ దాట్. గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. సో లెట్ us నేమ్ దిస్. యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ నేమ్స్. సో ఐ నేమ్ ఇట్ O యాజ్ అ సెంటర్, AB యాజ్ ద కార్డ్ అండ్ ఓకే. సో we are given this is 10 and this also is 10. This angle is 90 degrees, right? Yeah. Now let me find area of the sector. Area of the sector. OAB. Okay. So I am calculating area of the sector OAB. Now here we have x is equal to 90 degrees and
R is equal to 10 centimeter. Okay, Vamsi Krishna. Okay. Now let me find area. X by 360 degrees into pi r square. So this is equal to x. In place of x we have to write 90 degrees by 360 degrees into pi. Pi ఏమైనా మనకి హింట్ ఇచ్చాడా? We have to make use of 3.14. Pi ని 3.14 తీసుకున్నాడు. So you can take 3.14 into r square, 10 into 10 centimeter square, right? Yeah. 90 ఇందులో 4 times క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 3.14 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10, 3.14ని 100తో మల్టిప్లై చేసామనుకో డెసిమల్ మూవ్ అయిపోద్ది. సో యూ విల్ హ్యావ్ 314/4. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 314/4, 4 7s are 28, 34, 4 8s are 32 అండ్ దిస్ ఇస్ 0.5. ఇదేంటి మొత్తము సెక్టార్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు దీంట్లోంచి మనము ట్రయాంగిల్ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ OAB. చూడండి, ఇక్కడ మనము సెక్టార్ని OAB అని అన్నాము, ట్రయాంగిల్ని కూడా OAB అనే అన్నాము. అక్కడ మన సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో హాఫ్ BH. సో 1/2 బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ బేస్ 10, height is also 10 centimeter square. ఈ ఫార్ములా మనం ఎందుకు యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే సెంటర్ దగ్గర యాంగిల్ 90 degrees ఉంది కాబట్టి 10 10s are 100, 100లో హాఫ్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 50 centimeter square. సో ఇప్పుడు మనము 78.5లోంచి ఈ 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఏరియా ఆఫ్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ రైట్ ఏరియా ఆఫ్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్ నౌ. ఏరియా ఆఫ్ minor segment is equal to 78.5 minus 50, right? Okay, Vamsi Krishna, you please concentrate on the class and you please chat me the answers. That's enough of personal calculation, please. Okay na? So it's actually 28.5. ఇప్పుడు మన ఏరియా ఆఫ్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్ కూడా కావాలి. మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏంటి? ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఏదైతే ఆల్ దిస్ పోర్షన్, ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ట్రయాంగులర్ పోర్షన్, సో ఈ మొత్తం ఏరియా కావాలి నాకు. అంటే ఏం చేయాలి అంటే మొత్తం సర్కిల్ ఏరియాలోంచి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా తీసేయాలి. సంబడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు రిపీట్. ఐ కాంట్ సాల్వ్ దిస్ వన్స్ అగైన్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్స్ అగైన్. ఓకే. సో మన దగ్గర I think you did not attend my previous class, వెంకట దుర్గా. సాటర్డే క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదా? సో ఇప్పుడు మనము ఏదైతే మైనర్ సెగ్మెంట్ ఉందో ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం సెక్టార్ ఏరియాలోంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సెక్టార్ ఏరియా అంటే x by 360 ఇంటూ pi r square. x ఏమో 90 degrees, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ 90 degrees అని ఇచ్చాడు. by 360 ఇంటూ pi we are asked to use 3.14, right? So 3.14 into r square, r is given as 10. So 90 degrees 360లో 4 times cancel అవుతుంది. 3.14 into 10 into 10, 10తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డెసిమల్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో 10 into 10 అంటే 100. 3.14 into 100 is actually 314. by 4 కూడా ఉంది కదా, 314ని 4తో డివైడ్ చేస్తే you will have 78.5. ఇదేంటి మొత్తం మనకి? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్, కానీ నాకు సెగ్మెంట్ ఏరియా కావాలా గ్రీన్ కలర్లో అదే. ఓకేనా? సో దానికి కావాలి అంటే మనం ట్రయాంగిల్ ఏరియాని ఆ మొత్తం సెక్టార్లోంచి తీసేయాలి. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా హాఫ్ BH. సో హాఫ్ ఇంటూ బేసు 10, హైట్ కూడా 10. సో 2 10లో యాక్చువల్గా 5 times, 5 10s are 50. ఇప్పుడు మనకి మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫ్రమ్ ద సెక్టార్. 28.5 వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కావాలి అంటే సంబడీ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ హర్ బర్త్డే, హిస్ బర్త్డే, రైట్? యా, హ్యాపీ బర్త్డే చందు, హ్యాపీ బర్త్డే, మెనీ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద డే. సో ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ ఏరియాలోంచి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 28.5 తీసేయాలి. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు సర్కిల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాంట్లోంచి మనము మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా తీసేద్దాం. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్
Area of the circle is actually, as you know, pi r square. Every time you have to write the formula. Area of the circle is pi r square. So 3.14 into 10 square, which means 10 into 10. So 3.14 into 10 into 10 into it will become 314. So this is circle area. Okay na? It's actually the area of the full circle. I want the area of the major one. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనము 28.5 subtract చేసేయాలి. So area of the major segment now this is equal to 314 minus 28.5. Maybe this is 0.5 285.5 I think. Is it okay? 285.5 ena? So area of the major segment is actually 285.5. ఏం లేదు, రెండు కలిపితే మొత్తం ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ రావాలి. రైట్? లెట్ us discuss the second problem. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degrees at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇందాక ప్రాబ్లమే, కాకపోతే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 120 డిగ్రీస్. ఈ యాంగిల్ 120 డిగ్రీస్ అయితే సేమ్ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా, కానీ ఇందాక మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి హాఫ్ BH యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే యాంగిల్ 120 డిగ్రీస్ అవుతుందో వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ అవసరం. మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ డిస్కస్ చేయలేదు కదా. సో యాక్చువల్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. So I am not going to discuss the solution of this, right? So after completion of your trigonometry, you will be able to solve this. Right, now look at this question. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade length of 25 cm sweeping through an angle of 115 degrees. Right? Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Use pi is equal to 22/7. I think you all know about these wipers. చూడండి, వర్షం వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటాం కదా, ఇట్లా వైప్ చేస్తూ ఉంటాం. వైపర్ అంటే క్లీన్ చేసేది అర్థం. ఇట్ కెన్ వైప్ ఆఫ్, రిమూవ్ అని అట్లా. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్. ఒక కార్కి 2 వైపర్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఓవర్లాప్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఒక దాని ఏరియా ఇంకొకటి కవర్ చేయట్లేదు. రెండు ఇండివిజువల్ ఏరియాస్ కవర్ చేస్తున్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకటి ఇట్లా స్వీప్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 115. ఈ చివరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తుంది కదా. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ వైపర్ మూవ్స్ కదా. సో ఇప్పుడు 115 డిగ్రీస్ ఒకసారి చేస్తుందంట. లెంత్ ఆఫ్ ద వైపర్ 25 సెంటీమీటర్ అయితే రెండు వైపర్స్ ఒకసారి కనుక స్వీప్ చేస్తే ఎంత ఏరియాని కవర్ చేస్తాయో చెప్పాలి మనం. రైట్? సో ఇది యాక్చువల్గా బేసికల్గా మనకి రెండు వైపర్స్ కనుక స్వీప్ చేస్తే ఇట్లాంటి ఏరియా కవర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లేడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇది మనం రేడియస్గా తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రేడియస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 25 సెంటీమీటర్. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? ఒకసారి వైప్ చేస్తే 115 డిగ్రీస్ క్లియర్ చేస్తుందంట. సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 115 డిగ్రీస్. సో ఇది కూడా 115. సో ఈ రెండు ఒకసారి కనుక వైప్ చేస్తే, వాటర్ని ఒకసారి ఇట్లా వైప్ చేస్తే ఎంత ఏరియా కవర్ అవుతుందో చెప్పాలి. ఓకేనా? ఏం లేదు, మనం సెక్టార్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్. ఇందులో ట్రయాంగిల్స్ లేవు, సర్కిల్స్ లేవు, దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్. వీ హ్యావ్ ద యాంగిల్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద రేడియస్ ఆల్సో. చాలా ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. x/360 ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములాతో సెక్టార్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని డబుల్ చేయాలి అంతే. బికాస్ రెండు వైపర్స్ ఒకటేనంట, సేమ్ వైపర్స్. రెండు డిఫరెంట్ అనుకోండి, ఒక బ్లూ కలర్ ఏరియా ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెడ్ కలర్ ఏరియా ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ రెండు వైపర్స్ ఒకటే కదా. రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ ద రెండు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. I request you to please concentrate the class, please. I think that's enough of wishes. Right? So let me take this as something like OAB. Right? And this angle is 115 degrees. And the radius is 25 centimeter. Right? So we are given length of the blade. Blade ante rare. Shaving చేసుకునే blade కాదు, ఆ వైపర్ బ్లేడ్ అని అర్థం.
length of each blade. Okay, length of each blade. Now we have to take this as R is equal to 25 centimeter. Okay na? నేను తిట్లే చందు, నేను ముందే విషెస్ చేశాను. ఐ ఆల్రెడీ విష్డ్ యూ, ఐ డెంట్ స్కోల్డ్ యూ. నేను ఏమైనా అన్నాను నిన్ను? క్లాస్ వినమని చెప్పాను అంతే. దట్ ఈస్ ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద క్లాస్, రైట్? నేను ఎందుకు తిడతాను? అండ్ మోర్ ఓవర్ టుడే ఈజ్ యువర్ బర్త్డే, హౌ వుడ్ ఐ స్కోల్డ్ యూ? అండ్ యాంగిల్ of the sector. X is equal to 115 degrees, right? Right, now let me find area. What happened? Area swept by each blade. Yeah, you have Neelma. Each blade is actually x by 360 degrees into pi r square kada. This is a formula that we have to make use of. Let us substitute the values. X ante 115 degrees by 360 degrees into pi. మనకి question లో pi ని 22/7 యూజ్ చేయమన్నాడు. r 25 into 25. So this is actually centimeter square, right? I think we can cancel some tables here. 5 ఇందులో 23 times and 5 ఇందులో 72 times. ఇంకేమున్నాయి? There is nothing else. You can cancel 236 and 2 11s. So we are left with 23 into 11 into 25 into 25 divided by 36. సో ఈ మొత్తాన్ని మనము సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ సింప్లిఫై దిస్. 23 ఇంటూ వాట్ డిడ్ వి గెట్ హియర్? 23 ఇంటూ 11 ఇంటూ 25 ఇంటూ 25 హోల్ డివైడెడ్ బై 36. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం, చూడండి ఏమవుతుందో. I think I have to make use of this calculator. Let me use this one. What are the values we got? 23 into 11 into 25 into 25 divided by 36. How much is that? Oh no, something is missing. Is correct na? Is this calculation correct? Or did I go anywhere wrong here? There is some more 7 also. Ikkada inko 7 kuda undi. I forgot about this 7. Right? So divided by 7 will give you 627.48. This is what I got. 627.48. ఇదేంటిది? ఓకేనా? ఏరియా ఆఫ్ స్వెప్ట్ బై 1 వైపర్. యాక్చువల్గా మనకి 2 వైపర్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఏరియా స్వెప్ట్ బై 2 వైపర్స్. టోటల్ ఏరియా, yes లోహిత. టోటల్ ఏరియా swept by 2 blades. సో 2 blades కావాలంటే దీన్ని మనం డబుల్ చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 627.48. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ 1254.96 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో 2 వైపర్స్ కనుక ఒకసారి వైప్ చేస్తే మొత్తం 1254.96 స్క్వేర్ మీటర్ కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. యాక్చువల్గా చాలా చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఇది. ఇవాళ క్లాస్ కూడా బహుశా ఎర్లీగా కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు. రైట్, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్ ఇన్ ద ఫిగర్ వేర్ ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side of the square as diameter. యూస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఉంది. ఆ స్క్వేర్ లోపల 4 సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేశారు. యాక్చువల్గా ఆ సెమీ సర్కిల్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయో అట్లా ఒక ఫ్లోరల్గా ఒక ఫ్లవర్ లాంటిది మనకి ఫ్లవర్ లాంటి ఒక డయాగ్రామ్ వచ్చింది. ఆ ఫ్లవర్ పోర్షన్లో ఉన్నటువంటి ఏరియా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. సో దానికోసం ఏం చేస్తాము అంటే
we have to consider 1/4 of this. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్. మనం ఏం చేసామంటే ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ని ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ దట్, ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 1/4 పోర్షన్ తీసుకున్నాను. చూడండి, హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ స్క్వేర్, ఆ స్క్వేర్ లోపల యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ డయాగ్రామ్. ఐ టేక్ దిస్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి మొత్తం 10 కదా, సో దిస్ విల్ బి 5 హియర్ కదా. సో దిస్ విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ దట్, ఇట్ విల్ బి యాక్చువల్గా 5 కదా. ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్. నౌ ఐ టేక్ దిస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఐ టేక్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ షేడెడ్ పోర్షన్ ఉందో, రైట్, యూ హ్యావ్ దిస్ షేడెడ్ పోర్షన్ కదా, ఈ షేడెడ్ పోర్షన్ ఏరియా కూడా మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. అందుకని ఇందులో హాఫ్ తీసుకుంటాం. విల్ టేక్ హాఫ్ ఆఫ్ దాట్. హాఫ్ అంటే ఎట్లా అంటే చూడండి, ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ దీస్ టూ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పోర్షన్. చూడండి డయాగ్రామ్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసాము. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పోర్షన్. ఈ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో హాఫ్, ఈ హాఫ్ పోర్షన్ని ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్. ఎందుకంటే ఇట్లా అయితేనే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏదైతే ఏరియా వచ్చిందో, మనకు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఏరియా ఉందో దాంట్లో 8 ఇలాంటివి చూడండి, గ్రే కలర్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇలాంటి గ్రే కలర్ పోర్షన్స్ 8 కలిస్తే, ఓకేనా, ఈ గ్రే కలర్ పోర్షన్స్ మొత్తం 8 కలిస్తే మనకి ఆ ఫుల్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ఎందుకని ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్లో ఇలాంటి 2 ఉంటాయి, ఇలాంటివి 2. మనకి డయాగ్రామ్లో ఇలాంటి స్మాల్ స్క్వేర్స్ 4 ఉన్నాయి. అంటే మొత్తము మనం ఆ గ్రే కలర్ పోర్షన్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఇంటూ 8 చేస్తే మనకు మొత్తం కావాల్సినటువంటి ఏరియా వస్తుంది. ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్. మనకు కావాల్సిన ఏరియా ఇది. వీ వాంట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్. సో దీన్ని నేను 1/4 తీసుకున్నాను. ఓకేనా? దీంట్లో మళ్ళీ హాఫ్ తీసుకున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ గ్రే కలర్ పార్ట్ తీసుకుని దాని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎట్లాగా? ఈ యాంగిల్ 90. సేమ్ అగైన్ అది యాక్చువల్గా సెగ్మెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? సెక్టార్లోంచి ట్రయాంగిల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఒక గ్రే కలర్ పార్ట్ వస్తుంది. ఇట్లాంటి గ్రే కలర్ పార్ట్ని మనం 8తో కనుక్కుంటే, ఓకేనా, 8తో కనుక్కుంటే 8తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏరియా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం అది చేయబోతున్నాం. సో ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ సమ్ ZO. ఓకేనా? లెట్ మీ టేక్ దిస్ యాజ్ PQ. మనం ఏబిసిడీలు యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ 5. ఇది 5 ఎందుకంటే ఇది మొత్తము స్క్వేర్ యొక్క సైడ్లో హాఫ్ కాబట్టి. అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ 90 degrees. సో ఇప్పుడు మనం ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే గ్రే కలర్ పోర్షన్ ఏరియా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్. ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్. ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ OPQ. మనం సెక్టార్ రాసినప్పుడు OPQ అనే రాస్తాము, ట్రయాంగిల్ రాసినప్పుడు కూడా OPQ అనే రాస్తాం. దాన్ని బట్టి అది ఏ షేప్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో హియర్ x is equal to 90 degrees and r is equal to 5 centimeter. Right? Now let me find area. Area is x by 360. నాకు ఎవరైనా సెక్టార్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. pi r square. Right? So this is actually x by 360 అంటే 90 by 360 into pi వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి. ఆర్ వి గివెన్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ pi? 22/7 యూజ్ చేయమన్నాడు. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ 22/7 హియర్. ఓకేనా? 20 just what happened, right? So 22/7 ఏంటండి, what happened to this? Okay Kalyan, okay let me check. 19.625. So 22/7 into 5 into 5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఏమైంది? ఇది యాక్చువల్గా ఇందులో 4 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది ఇందులో 2 times అండ్ ఇందులో 11 times. సో వాట్ డు వి హ్యావ్ హియర్? 11 into 5 into 5 divided by 14. Let me calculate this. 11 into 5 into 5 divided by 14. 19.64. So you have to take it as, ఏమైనా రాంగ్ వచ్చిందా మా ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ హియర్? క్వశ్చన్లో 3.14 అని ఇచ్చాడా?
Okay. So let me do the calculation once again. I thought it was 22 by 7. That is why I took this. So 3.14 radham. Okay, Jayshanti. Okay, Kalyan. So it's actually 90 by 360 into 3.14 into 5 into 5. So ఇది ఇందులో 4 times. సో 3.14 into 5 into 5 చేసి మనం డివైడెడ్ బై 4 చేయాలి. 3.14 into 5 into 5 divided by 4. It is 19.625. ఓకేనా? రైట్. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 19.625 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇదేంటి? మొత్తం సెక్టార్ ఏరియా. మనం దీంట్లోంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా తీసేస్తే అప్పుడు మనకి గ్రీన్ కలర్ పోర్షన్ వస్తుంది. లక్కీగా ఏంటంటే మనకి ట్రయాంగిల్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా. ఇక్కడ బేసు 5 హైట్ కూడా 5 రైట్. సో లెట్ మీ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ is half BH. So this is equal to 1/2 into 5 into 5 centimeter square. So 5 5s are 25 la half 12.5. So ఒక ట్రయాంగిల్ ఏరియా 12.5. నాకు ఏం చేయాలి? ఆ ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్ కావాలి రైట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద segment is equal to 19.625 minus 12.5. సో ఈ రెండు తీసేస్తే 7.125 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఇది ఒక్క రీజియన్ది. అట్లాంటి రీజియన్స్ మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. సో మనకి టోటల్ ఏరియా కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 7.125 with 8. So total area of the shaded part. Total area of the shaded part. Shaded part is equal to 8 into 7.125. So 8 into 7.125. How much is that? Maybe 8 5s are 40. I think it is 57.00. So it's actually 57 centimeter square. అంటే ఏదైతే ఆ గ్రే కలర్ పార్ట్ ఉందో పోర్షను దాని ఏరియా 57 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో మొత్తము స్క్వేర్ ఏమో సైడ్ 10. అది యాక్చువల్గా మొత్తానికి డయామీటర్ యాక్చువల్గా సర్కిల్ ఫుల్ తీసుకుంటే, కానీ మనం గ్రే కలర్ పార్టే తీసుకున్నాం కాబట్టి we have divided that grey color part into 8 parts. ఒక పార్ట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మొత్తం దాన్ని మనం 8తో మల్టిప్లికేషన్ చేసాం రైట్. సో దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 అయిన తర్వాత వీ కెన్ గో టు క్విజెస్. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఇఫ్ ABCD is a square of side 7 cm and APD and BPC are semicircles, use pi is equal to 22/7. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఒక స్క్వేర్ లోపల 2 సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేశారు. దేర్ ఆర్ 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్. ఏదైతే అట్లా బ్రిక్స్లా ఉన్నాయి చూడండి, ఒక వాల్ లాగా, ఆ షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా కావాలి. చాలా సింపుల్. ఆ మొత్తం స్క్వేర్లోంచి ఈ 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఏరియాస్ని తీసి అవతల పడేస్తే మనకు ఆ షేడెడ్ రీజనే వస్తుంది. యాక్చువల్గా యూ కెన్ రీఅరేంజ్ దిస్ షేప్. దీన్ని కనుక మనం కట్ చేసామనుకోండి, ఇట్లా రైట్ సైడ్ ఉన్న పోర్షన్లో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయొచ్చు మనం. వీ కెన్ రీఅరేంజ్ దాట్. సో అప్పుడు మనకు చూడండి ఏమైంది డయాగ్రాము, స్క్వేర్ లోపల ఒక సర్కిల్ ఉన్నట్టు వచ్చేసింది కదా. సో దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్ అండ్ ఇన్సైడ్ దెర్ ఇస్ ఎ సర్కిల్. ఇప్పుడు నాకు ఆ షేడెడ్ రీజియన్ ఏరియా కావాలనుకోండి, స్క్వేర్ ఏరియాలోంచి సర్కిల్ ఏరియా తీసేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? వీఆర్ గివెన్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ 7 సెంటీమీటర్. ఈ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ ఇచ్చాడు 7 సెంటీమీటర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 7 ఈ సర్కిల్కి డయామీటర్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ కనుక్కుంటాం. రెండో ఒక దాంట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ రైట్.
Yeah, I think it is 10.5. Let us solve this. So we are given area side of the square. Side of the square. Yeah. Yes, Jyoti. So side of the square is 7 centimeter. So let me find area of the square. Area of the square, as you know, side square, which is 49 centimeter square, right? So let me find, we have the radius of the circle. Radius actually ga side lo half. So radius of the circle is 7 by 2. So let me find area of the circle. Area of the circle is pi r square. So దీని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసామనుకోండి, you will have 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. ఒక 7 క్యాన్సిల్, ఇది ఇందులో 11 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. 77 by 2 కదా. 77 by 2 అంటే 38.5. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా కావాలి కదా. సో ఐ వాంట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్. అప్పుడు మొత్తము స్క్వేర్ ఏరియాలోంచి ఆ సర్కిల్ ఏరియాని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ దట్, రైట్? సో ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49 మైనస్ 38.5. మీరు ఫుల్గా సొల్యూషన్ రాశారనుకోండి, మీరు ఫుల్గా వెన్ యూ రైట్ ద హోల్ సొల్యూషన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో 49లోంచి 38.4 పోతే యూ విల్ హ్యావ్ 10.5. సో దిస్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్. అట్లా బ్రిక్స్లా ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 10.5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఇట్లాగ మనము ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, సో ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్, అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, ఇట్లాంటి బేసిక్ ఫార్ములాసే. అందుకే మనం ఇది డిస్కస్ చేసే ముందే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నాం. ఇట్లాంటి బేసిక్ ఫార్ములాస్ చూస్తేనే యూజ్ చేసుకుని మనం చాలా ఈజీగా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్? యా, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద క్విజెస్ నౌ. ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ టు గివ్ మీ ఏ లైక్. ఒకసారి లైక్ కొడితే నేను క్విజెస్కి వెళ్ళిపోతాను. Right, I think here we have, okay, let me change that and let me share you the link of this quiz. And here comes the link. Yeah, please join the quizzes. Please join the quizzes. I can see 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20. Yeah, we'll start in 1 minute. 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39,
38. Yeah, I think we will start. 39. Yes. Veera, Satish, now Bhavani. చేసి పెట్టాల్సిన సొల్యూషన్స్ ఇంకా అట్లా మీరు చూసి ఏబిసిడీలు అట్లా పెట్టడం కుదరదు. You have to do a small calculation and then only you can answer these questions. Otherwise you will get wrong answers. Satish, Avinash, Dr. Sriram, Asha, Karima, Rosalind, Pavani.
AS, Vamsi Krishna, Joyce, Pavani, Joel, Sashadri, Shivram, Varma, Janvi, Lohita, Satish, Archita, Joyce, Mary, and Sai Williams. So this is a leaderboard. Roslyn has answered all questions correct. Then Tanish, Sai IAS. Then we have Vamsi Krishna, Joy into the 5th place, Ravi into the 6th, Karima Begum, Joyzy, Pavani, Joel, and Sashagiri. Right? So let us discuss the answers. Actually ఇవి ఏరియాస్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ మంది రాంగ్ పెట్టుంటారు అనుకుంటున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ పుట్ యువర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్స్ పెట్టాలి. కానీ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే అసలు ఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండానే చాలామంది చేసేసారు. అంత టైం ఉండదమ్మా. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ టైం. జ్యోతి, మేబీ యూ హ్యావ్ జాయిన్ లేట్. క్విజ్లో బహుశా లేట్గా జాయిన్ అయ్యి ఉంటాం. ఏరియా స్వెప్ట్ బై మినిట్స్ హ్యాండ్ ఆఫ్ లెంత్ 7 cm in 30 minutes. ఒక మినిట్ హ్యాండ్ 1 అవర్లో 360 degrees తిరుగుతుంది. అంటే 30 minutesలో 180 degrees తిరుగుతుంది కదా. సో అంటే యాంగిల్ ఏమో 180 by 360 into pi r square, 22/7 into r square, 7 into 7. సో ఈ 7 క్యాన్సిల్. 180 360లో 2 times, 2 ఇందులో 11 times, 11 7s are 77. Yes, Joy, it's actually 77 centimeter square. Now look at the next question. యాంగిల్ మేడ్ బై ద అవర్స్ హ్యాండ్ ఇన్ 30 minutes. 30 minutesలో అవర్స్ హ్యాండ్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది అంటే గంటల మూలు ఉంటుంది కదా, 2 o'clock 3 o'clock, అది మొత్తం 12 hours ఒకసారి చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా. అవర్స్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం సర్కిల్ అంటే క్లాక్ అంతా తిరగడానికి 12 hours పడుతుంది. అంటే 12 hours అది 360 degrees తిరుగుతుంది. రైట్, ఓకేనా. సో 12 hours 360 degrees అంటే 1 hourలో 30 degrees. సో ఇట్ విల్ కవర్ 30 degrees in 1 hour. నాకు కావాల్సింది 30 minutes అంటే హాఫ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 15 degrees. రైట్, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 15 degrees. నౌ లెట్ us look at the next one. If AB is the diameter of the circle, then the value of the radius, నాకు రేడియస్ కావాలి. సో AB ఏమో డయామీటర్ అయితే సో ఇది యాక్చువల్గా 90 degrees, ఎందుకంటే యాంగిల్ అనే సెమీ సర్కిల్ ఇస్ 90 కాబట్టి. సో AB యాక్చువల్గా మీకు 12 square ప్లస్ 5 square చేస్తే AB స్క్వేర్ వస్తుంది. 144 ప్లస్ 25, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 169. సో నాకు AB కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 అండ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 13. నాకు కావాల్సిన డయామీటర్ కాదు, ఐ వాంట్ ద రేడియస్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 6.5. 6.5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. రైట్, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 6.5. డయామీటర్ 13 వచ్చింది కానీ 13 సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, area of the equilateral triangle with side 12. What is the formula for area of the equilateral triangle? Root 3/4 a square. Right, so this is equal to root 3/4 into side ఏమో 12 అంటే 12 into 12. Right, so 12 ఇందులో 3 times, 3 12s are 36 into square root of 3. 36 root 3 is the answer. Right, so the answer is actually 36 into square root of 3 centimeter square. Now let us look at the next one. O is the center of the circle, then the area of the green color portion. Okay na? So green color portion అంటే ఏం చేయాలి, మొత్తం సర్కిల్ ఏరియాలోంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సర్కిల్ ఏరియా అంటే pi r square 22/7 ఇంటూ r square 7 into 7. ఈ 7 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 22 into 7 is actually 154. ఇదేంటి మొత్తం సర్కిల్ ఏరియా. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి మనము ట్రయాంగిల్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేదు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉంది కదా. సో హాఫ్ BH, సో హాఫ్ ఇంటూ
7 into 7. సో 49లో హాఫ్ 24.5. సో 154లోంచి 24.5ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 129.5. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 129.5. సో 129.5 is the answer. Right? So these are the solutions of the questions. Now I think we are left with 4 more questions. 3 questions ఉన్నట్టున్నాయి, ఇంకా 4 కూడా కాదు. ఆ 3 questions కంప్లీట్ అయిపోతే then we can, then why did you get one wrong answer, Joy? Now చూడండి, in the figure OACB is a quadrant కదా. క్వాడ్రంట్ అంటే 1/4 of a circle అని అర్థం. ఓకే, then of a circle with center O and radius 3.5 cm. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక సర్కిల్లో 1/4 అది OACB అనేది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ కూడా ఇచ్చాడు. యు ఆర్ గివెన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం క్వాడ్రంట్, దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ క్వాడ్రంట్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ దిట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 3.5. ఇఫ్ OD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 cm, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్. ఏదైతే గ్రే కలర్ పోర్షన్ ఉందో ఆ గ్రే కలర్ పోర్షన్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి, అన్ని మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా సింపుల్ ఇది. ఓకేనా, ఓకే జాయ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. రైట్, సో ఇది క్వాడ్రంట్ మనకి ఇచ్చింది, దీని ఏరియా, దీని రేడియస్ ఇచ్చాడు 3.5 అని. ఓకేనా, సో వీఆర్ గివెన్ ద క్వాడ్రంట్, దీని రేడియస్ ఏమో 3.5 cm. కళ్యాణ్, ఆర్ యూ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? కళ్యాణ్, ఆర్ యూ ఇన్ ద క్లాస్? సో సెంటీమీటర్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేశారు, క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ఇది యాంగిల్ 90. సో ఏం చేస్తారు, యూ ఆర్ డ్రాన్ ట్రయాంగిల్. రైట్, సో ట్రయాంగిల్కి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, హైట్ 2 cm అట్. యూ ఆర్ గివెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ యాజ్ 2. ఇప్పుడు ఏదైతే రేడియస్ ఉందో 3.5, అది ఆ ట్రయాంగిల్కి యాక్చువల్గా బేస్ అవుతుంది. మనము సెక్టార్ ఏరియా ఏదైతే మొత్తం ఎల్లో కలర్ పోర్షన్ ఉందో అది సెక్టార్ ఏరియా అవుతుంది. ఆ సెక్టార్లోంచి మనం ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఏదైతే ఈ ట్రయాంగిల్ ఉందో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియాని మనము ఈ సెక్టార్ ఏరియాలో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ షేడెడ్ రీజన్. ఓకేనా, దెన్ వాట్ అబౌట్ క్విజ్? యూ డి నాట్ రైట్ ద క్విజ్ ఆర్ వాట్? ఏం లేదు, సెక్టార్ ఏరియా కనుక్కుంటాము, ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక్కుంటాం, రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం, దట్స్ ఆల్. ఫస్ట్ లెట్ us ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్. ఏరియా ఆఫ్ the sector. OAB. So area of the sector ante x by 360 into pi r square. We know that this is quadrant kabatti angle is 90. So you have to take x is equal to 90 degrees. Okay na? Then r is equal to 3.5. 3.5 ante 35 by 10 which is 7 by 2. 35 by 10 which is actually 7 by 2 centimeter. Right? Now area. Question lo radius ichesadamma 3.5 ani. So area is 3x by 360 into pi r square. So this is x ante 90 degrees. Radius is 3.5, Joy. So x by 360 into pi 22 by 7 into r 7 by 2. So 7 by 2 into 7 by 2. So 7 cancel. ఈ 90 ఏమో దీంట్లో 4 times, 2 ఇందులో 11 times. So I think we got, what is that, 11 into 7, 77 by 8. Is this 77 by 8? Centimeter square, I think. Kada? 77 by 8 na? Now let me find area of the triangle. Area of the triangle is half BH. So 1 by 2 into base into height. So this is 1 by 2 into base emo 7 by 2, height emo 2. ఈ 2 cancel, we got actually 7 by 2. So 7 by 2. Area of the triangle ఏమో 7 by 2 వచ్చింది. Area of the sector ఏమో 7 by 8 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే you will get the answer.
area of the shaded region, area of the shaded region. Actually 77/8 you can write in decimal. ఏమైంది ఇది 8 9s are 72, 5 8 6 are 48, then you have I think 625, right? And ఇదేమో యాక్చువల్గా 3.5. సో 9.625 minus 3.5, this will give you 6.125 centimeter square. So area of the shaded part is actually 6.125 centimeter square, right? Let us move on to the next question, question number 7, right? AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radius 21 centimeter and 7 centimeter. Two concentric circles తెలుసు కదా మనకి, you know the concentric circles with the same center but different radius. అందులోంచి 2 ఆర్క్స్ని కట్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. మనకి షేడెడ్ రీజియన్ ఏరియా కావాలి. వి వాంట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్. 2 సర్కిల్స్ యొక్క రేడియస్లు ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గివెన్, రైట్? ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో ఇదేమో outer circle యొక్క sector. This is a sector of the outer circle and we are given the angle as 30 degrees I think. How much is the angle? Angle 30, right? So ఈ రెండు సెక్టార్స్ లోని కూడా యాంగిల్ 30 degrees. So here angle is 30, here also the angle is 30 degrees. ఈ outer circle యొక్క రేడియస్ ఏమో 21 centimeter and inner circle యొక్క రేడియస్ ఏమో 7 centimeter. సో ఇప్పుడు మనకి షేడెడ్ రీజియన్ ఏరియా కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? అవుటర్ సెక్టార్ ఏరియాలోంచి ఇన్నర్ సెక్టార్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం 2 సెక్టార్స్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అవుటర్ సెక్టార్ ఏరియాలోంచి మనము ఇన్నర్ సెక్టార్ ఏరియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ పార్ట్. ఓకేనా? ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్, రైట్? సో ఏరియా ఆఫ్ ద అవుటర్ సెక్టార్, ఏరియా ఆఫ్ the outer sector, so here x is equal to 30 degrees and r is equal to 21 centimeter. Now let me find area. Area is x by 360 degrees into pi r square kada. So this is actually 30 by 360 into pi is 22 by 7 like that. Okay, I think it is 22 by 7. So pi is 22 by 7 into r square 21 into 21. Okay na? So this is the area of the outer sector. ఇందులో 12 times cancel అవుతుంది, right? 2 6 are and 2 11s are 7 ఇందులో 3 times and 3 ఇందులో 2 times. So I have 11 into 21. I think it is 231 by 2 centimeter square. Right, now let me find area of the inner sector. Area of inner sector. Now in this case x by 360, 30 by 360 into pi 22 by 7. Now r is actually 7, so we have to write 7 into 7. Is 7 cancel. It indro 12 times. Then you have 2 6 are and 2 11s are. I think it is, how much is that? 77 by 6 centimeter square. Is it okay? Are the answers correct? 231 by 2 na first one. Is there anything wrong here? I want the answer. Is the calculation okay? Now my question is that, is the calculation okay?
231 by 2 ante how much is this? 1 11 2 ones are 2 ones are and 1 1, then you have 5 ante 5.2 5.5. No. So ఇది area of the outer sector. Inner sector 77 by 6 at, right? 77 by 6 is how much then? మరి నాకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావట్లేదు. 12.8. I think there is something missing here. I am sensing an error. ఎక్కడో ఏదో ఎర్రర్ ఉంది చూడండి. Is there any error here? 30 by 360 into 22 by 7 into 7 into 7. 7 cancel. ఇందులో 12 times 77 by 6. 77 by 6. I got this as 12.8. Can I write it? Yeah, let me write this 12.8. So area of the shaded region. So area of the shaded region is 115.5 minus how much is that? 12.8. I think this is 102.7 centimeter square. Is this answer correct or wrong? Can you please check me the answer? 102.7. Is this correct? Yeah, this is correct. This is the correct answer. So area of the shaded region. Now let us move on to the last problem. Calculate the area of the designed region in the figure common between the two quadrants. Actually ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసేసాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అనుకుంటాను. ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో ఆల్రెడీ పెద్ద డయాగ్రామ్ ఇస్తే అందులో 1/4 తీసుకుని చేసాం. ఇప్పుడు మనకి 1/4 ఇచ్చాడు. యు ఆర్ గివెన్ దిస్ 1/4. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం హాఫ్ కనుక్కుంటాం. ఎట్లాగా? సెక్టార్ ఏరియా నుంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన దాంట్లో హాఫ్ వస్తుంది. దాన్ని డబుల్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్. So let me find area of the sector. So area of the sector, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసిందే. దాన్ని మనం డివైడ్ చేసుకుని చేసాము. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డివిజన్ చేసి మనకి ఇచ్చేసాడు. సో ఎక్స్ ఏమో 90 degrees. యూ కెన్ రైట్ ABD. రేడియస్ ఏమో 10 centimeter, రైట్? నౌ ఏరియా x by 360, so 90 by 360 into pi emo 3.14 into 10 into 10. You have 3.14 into 10 into 10. That is what we have to make use of. Come on, what happened here? Just 1 second, there is an issue. I just can't, something is missing here. Oh boy, come on. I'm not able to show the screen. Just 1 second. ఈ రైట్ సైడ్ పోర్షన్ కనిపించట్లేదు నాకు. I would like to simplify here. ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. That portion is blocked on my laptop. That's why I'm not able to show that. I'll show it here. Okay, 90 by 360 into 3.14 into 10 into 10, right? So ఇది ఇందులో 4 times cancel అవుతుంది. So this is actually 314 by 4. 314 by 4 అంటే 4 7s are 28. Then you have 34, 8s are 34.5. ఇదేంటి? మొత్తం sector area. Now we have to calculate area of the triangle. What is this? Area of the triangle.
area of the triangle ABD. Since this is a right angle triangle, we can make use of 1 by 2 BH. So this is equal to half into 10 into 10. So in 5 times, so you have 50. So area of shaded part, is equal to 78.5 minus 50. ఇది యాక్చువల్గా 28.5. ఈ 28.5 ఏంటి, ఈ హాఫ్ పోర్షనే వచ్చింది మనకి. ఐ వాంట్ ద ఫుల్ అంటే 28.5కి డబల్. సో టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పార్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఏరియా, దీన్ని మనము డబల్ చేయాలి, రైట్? యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ డబల్. ఏరియా ఆఫ్ ది టోటల్ పార్ట్, ఏరియా ఆఫ్ టోటల్ షేడెడ్ పోర్షన్. నాకు రైట్ సైడ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ పోర్షన్. సో అందుకని ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 28.5, which will give you 57 centimeter square. I think you got this, right? సో ఇట్లా మనము సెక్టార్ ఏరియాని యూజ్ చేసుకుని సెగ్మెంట్ ఏరియాని అట్లాంటివన్నీ మనం కూడా చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఇది యాక్చువల్గా టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెంట్స్ మనకి యాక్చువల్ దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది. టుమారో విల్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. మనము క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ స్టార్ట్ చేయబోతాం టుమారో. ఓకేనా? ఓకే, ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ ఇట్. విల్ మీట్ టుమారో in the morning at 7:30 with a new chapter, quadratic equations. Bye all of you. Bye. Bye bye. Bye. This is the